I am fine. 네? Fine. fine. I notice a good number of you are working very hard. 많은 사람이 열심히 수행하고 있는 걸 알고 I'm very 있습니다. pleased about that. 굉장히 즐겁습니다. 그런 것을 보는 거. People keep on asking me what is Wei Yang lineage, Chan, and so forth. 위양종의 스타일의 선이 뭔지 계속 물어보고 있는데. And I wish I know how to answer that question. 질문에 제가 어떻게 대답할지 Because what happens is that my master trained me in a certain way. 선화상에는 저를 특정한 방법으로 수행을 시켰는데. And so my view, my knowledge is very limited. So for me to say that 수행 관점은 한계가 있습니다. to say that I know about Wei Yang Chan is would be exaggerating. 좀 과장된 바가 있죠. I can only share with you what I believe, what Chan should be. 나눌 수 있는 것은 어떤 게 찬인지 그것만 나눌 수 있습니다. It is what you've been doing. 그냥 여러분이 여기서 지금까지 Sorry. It is what you've been doing. 지금까지 여러분이 여기서 하던 거 그게 바로 찬. That is you work hard. 열심히 수행하는. You push yourself to the limit. 한계에 도달해서 계속 열심히 밀어붙이는 것이. I understand there is someone who sat for 5 hours for the first time. 여기 여러분 중에 태어나서 처음으로 5시간 앉은 분도 계신데. That's congratulations. 축하드립니다. That's very good. 5 hours is very good milestone. 5시간은 정말 좋은. In fact, I encouraged the ladies at Sungrunsa. 성문사. Give me some time. I work on that. I promise. 열심히 하고 있대요. 선생님이 바로 연습을. I also encourage them to sit for 5 hours. 거기 성년사에 만난 분도 5시간 동안 결과보자 앉으라고 열심히 제안을 했는데요. To heal the bodies. 몸을 고치라고. Because you know our body ages, whether you like it or not. 저희 몸이 다 저희들 몸이 다 좋든 말든 간에 다 노화가 되고 있는데. So unless you keep on progressing, making progress in your meditation practice, 수행을 통해서 계속 진행하지 않으면 you will die sooner. You'll be sick sooner. That's all. You have no choice. 선택할 수 있는 그런 게 아닌 상황입니다. All right. So the equation is very simple. The situation is very simple. 이 상황이 굉장히 간단한 문제인데요. If you let your body become sick, like most normal people do, 그냥 몸이 아프도록 두면 일반인들은 다 그러잖아요. 몸이 그냥 아프게 두잖아요. it's only because they don't know better. They don't know. 더 좋은 게 있다는 걸 모를 뿐입니다. They do it like everyone else does. You work and then you live your normal life, and then you're sick, and then you go see a doctor. 그렇게 하잖아요, 그죠? And you put your life in the hands of a doctor. You don't even know. 저희가 이제 저희 목숨을 의사한테 그냥 맡겨버리는 거잖아요, 그죠? We're proposing to use the alternative 제안하는 거는 다른 한 가지 선택사항인 건데. is to meditate every day. 참선을 매일매일 하는 거예요. I recommend you meditate an hour a day. 매일 1시간씩 하길 권장하고요. And maybe on the weekend come to see 범현 스님. 주말에는 여기 계신 범현 스님한테 와서 and sit with him. 같이 앉아주세요. I tell you, you see a marked improvement in your health. It's that simple. 건강에 훨씬 있을 겁니다. And then go for barbecue after. 그런 다음에 이제 바베큐 식당 가시면 돼요. 그 후에. Okay, but we need to be proactive, with your health. 능동적으로 이거를 저희 처리를 해야 돼요. 해결 봐야 돼요. 건강 문제를. And the Chan we're talking about is not simply physical. 차는
신체적인 문제만 가지고 우리가 얘기하는 게 아닌데요. Because 왜냐하면 Chan is you learn to endure this personal discomfort 개인적으로 이게 얼마나 불편해도 참는 겁니다. by choice. 선택으로. We all know you don't have to. 우리 다 이거 안 해도 된다는 거 알잖아요, 그렇죠? And yet you choose to. 근데 우리가 선택을 해서 우리가 이렇게 하기로 결심을 하고 하는 거잖아요. That's a trade-off you have with enduring the pain right now, or enduring the pain which will heal your body, 빨리 치료가 되고, or enduring the pain later when then the doctor cuts you up, and then give you medication 아프잖아요. 그리고 약 먹으면 또 아프잖아요. that will fix one problem 그리고 한 가지를 and create another. 다른 문제가 또 생기고. So that's up to you. You see? 그러니까 이거는 여러분의 선택. So we're proposing that you should meditate, endure more leg pains, 다리가 아픈 것도 more and more and more. This will make your body healthier. 그래서 그 수행을 통해서 몸이 건강해질 겁니다. And equally important. 똑같이 중요한 점 하나가 있는데. I notice all my students who practice Chan like that, they become 제자들을 보니까 more patient. 인내심이 많이 늘었어요. More patient towards their children. 인내심이 생겼는데 자기 애들한테도 더 인내심이 늘었고. More patient towards their spouses. 배우자에게도 더 인내심이 늘었고. More patient towards their colleagues. 동료들한테도 더 인내심이 늘었고. They become better people. 더 좋은 사람이 되었어요. And we don't stop there. 우리는 거기서 멈추지 않고. The Chan I'm training my students 제가 제자들을 is a Chan of kindness and compassion. 자비심과 친절함 말고 좋은 단어 뭐였죠? Okay. 친절함을 가리킵니다. There's a Chan where you continue relentlessly to improve. 쉬지 않고 계속 진전한 그런 찬입니다. So that you have the strength 그래서 힘이 있어서 and the ability 또 그런 능력을 to 키워서 relieve people's suffering. 다른 사람의 고통을 풀어주는 겁니다. In Mahayana, that's what we call the big vehicle because we carry people in our back. 대승이라고 불리는 이유는 We carry the suffering. We take on people's 그 suffering. 고통을 우리가 짊어지고 가기 때문에 큰 박유잖아요, 대승이. And my left home people, disciples are even specially trained so that they even have more tools 훈련을 받아서 to help others. 더 여러 가지 기술을 배워서 다른 일에 돕도록 합니다. And that's what we do. 그게 우리가 하는 일입니다. Any questions? 질문 있으신 분 계세요? Very good. Everyone must be hungry or something. 배고파서 그러신가요? She says we are going to talk about Pure Land. Pure Land? You want to? Okay. Yeah. Okay. Very good. Pure Land. It is. I been even though I come here to your country. To be honest with you, I've been very worried because my students asked me to help get an old monk go to the Pure Land. This is Master Hsuan Hua's teacher there who taught him some Vietnamese mantras. 베트남식 만트라를 좀 가르쳐주는 선생님이 있는데 I think he's 94 years old. 지금 90네. 94 years old when he passed away. 돌아가셨는데 he became a monk at the age of 6 or 7 or something like that. Maybe. 6살인가 7살 때 출가를 한 사람이래요. Follow his master to live in the mountain for a long time. 그 사람은 스승님을 따라서 산에서 살았대요.
And so he's a fourth stage arhat. The old monk. 그분이 타가 아란이었대요. And he's very sick. 너무 아파서. Because he's use of mantras to heal a lot, help a lot of people. 사람들을 치료했기 때문에 되게 아팠대요. And finally, all that karmic obstruction came back and made him very, very sick. 나이가 들어서는 엄청나게 아픔을 견뎌야 되는 그런 상황이 왔어요. Being a very virtuous monk, 네, 덕이 많은 스님이라 he never cared for a temple. 사찰에 관심이 없었어요. Never cared for money. 돈에 대해서 관심이 없고. And so even when he was sick and he needs medication for his diabetes. 당뇨가 있는데 당뇨를 해결하려면 참선을 해야 되는데도. Sometimes he couldn't even have money to buy a medication. 당뇨를 도울 수 있는 약을 살 돈도 없을 정도로 가는. And that's the kind of virtuous monk he was. 덕이 많은 스님이었어요. So he died. I don't know when. How long ago was that? 3 weeks ago. 3주 전에 돌아가셨는데. And you know he's a fourth stage arhat, meaning he can go anywhere he wants to. 사가라니까 돌아가셔도 마음대로 아무데나 갈 수 있거든요. 돌아가신 후에. And you know the problem with fourth stage arhats, they don't listen. 사가라는요, 제 문제가 뭐냐면 남의 말을 안 듣는. Very hard-headed. 자기 마음대로 해요. And that's a problem with these practitioners. In Mahayana, we prepare them. Okay. 대승에서는 그냥 참아줄 수 있어요. 사가라는 그렇게 해도. So that they continue the practice. 그렇게 해야지 더 계속 수행을 정진할 수 있거든요. Because to us, fourth stage arhat, it's very, very small. 사가라는 작은 거로 칩니다. Very low. 낮은 거로 칩니다. But these people in his tradition, fourth stage arhat is basically the top of their. 사가라니면 제일 높은 거로 치거든요. Because they don't have any training to go further than that. 왜냐하면 그 전통에서는 So they think that. 위로 갈 수 있는 기술이 없기 때문에. So they think that they are the top, and so they don't listen anymore. 그러면 그러기 때문에 거기 도달하면 더 이상 사람 말 안 듣는데요. 다른 사람. So when his disciples and the monks' disciples 나이 많은 노스님이 우리 제자들이 asked me to do his 49-day service, 해달라고 부탁을 했어요. I accepted. 받았는데. But I wasn't sure I could do it. 근데 확신이 없었대요. Because I never met that monk before. 왜냐면 그 노스님을 만난 적도 없고. And I knew that he doesn't look at the other monks with that much respect. He doesn't respect the other monks that much. 다른 스님들을 그렇게 크게 존경하지도 않고. He rarely met any monk who he respected, I would imagine. 거의 다른 스님 만나서 존경할 만한 사람 그런 스님 만난 적도 없고 그 스님은. So anyway, so I had a chance to look in his case. 이 케이스를 보고. And I've been worried the last 2 weeks. 지난 2주 동안 약간 걱정을 했는데. But he finally made it. 이제 갔습니다. 드디어. To the Pele. 정토로. So I'm very happy about that. I thought I'd share with you that thing. 진짜 가서. And then since he is there, so I was curious about what happened to 드디어 도착해서 궁금했는데. Master YongHua. 청하 스님에 대해서 궁금했어요. He's there too. 청하 스님도 거기 계세요. Okay. Isn't that good news? Yes. Yes. He's there too. Because I wonder what his Master YongHua was his level. So I was curious about that. I don't spend time watching TV, so I don't have time to worry about these issues.
So anyway, so it's nice to know that Master YongHua is also there. You see? 그래서 청하 스님이 정토에 계신 걸 아는 것도 참 좋은 일이라고 합니다. Why am I telling you this? 왜 지금 이런 얘기를 할까요? Because if these great cultivators decide to go there, 뛰어난 수행자가 거기 정토에 가기로 결심을 했다면은 who are we not 우리가 왜 to go there? 안 갈까요? Agree? 그렇게 뛰어난 수행인이 가기로 결심했다면은 왜 우리 같은 사람들은 우리 같은 사람이랑 당연히 가야 되지 않겠습니까? I doubt very much the rest of your life you practice even very, very hard the rest of life. Most of you will not surpass these two great monks level. 이 베트남 노스님과 청하 스님 이상 가게는 여기 대부분 사람들이 거기까지 못 갈 것 같은데 너무 어렵기 때문에. They are accomplished cultivators. 그분들이 다 성취를 했는데 수행을 통해서 높은 단계까지. And yet they chose to go to the Pure Land. 두분 다 정토를 가기로 선택을 했잖아요. This is how good of a place it is. 그러니까 정토가 그만큼 좋은 곳이라는 거죠. Let's not forget about that. 그런 거 잊지 맙시다. So I hope that you also will resolve to go to the Pure Land. 여러분도 정토에 갈 수 있게 해결해 보시기 바랍니다. And hopefully at the end of this life, do not wait. 끝났을 때 Do not wait. 기다리지 마시고. All right. 가시기 바랍니다. That's about all the Pure Land I have. 정토에 대해서 할 얘기가 바로 그겁니다. Your Master Hsuan Hua is also there. 선화상인도 거기 계신 것 같나요? He's a higher level in the mind, so I don't know. 저보다 선화상이도 더 깊게 수행하신 분이라 잘 모르겠지만. Well, I believe he's there too. 제가 믿기로는 있는 거기 가신 것 같습니다. Because in our tradition, 저희 전통에서는 we don't tell our students to do something unless we're willing to do it. It's too difficult. Okay, let me repeat. In our tradition, 우리 전통에서는 the teacher is not going to tell his students to do something 제자들에게 뭘 하라고 하지 않아요. 원하지 않으면. unless he's willing to do it himself. 정말 본인이 원하지 않는 거를 억지로 시키지 않아요. So, for example, we tell our students to clean the toilet. Clean? Clean the toilet. Clean the toilet? Yeah, Chinese toilet. I'm not talking about Korean toilet. 푸세식 화장실 있잖아요. 재래식 화장실을 치우잖아요. My master did that. 선화상이 그걸 하셨대 옛날에. His own hands. 손으로. Yeah. When he was in his younger, he didn't have the toilets you have here. 이렇게 우리 같은 푸세식 화장실이 없어서. Yeah. So his job as a novice was to clean toilets. 상위 스님일 때 그 할 일이 화장실 청소하는 거예요. Don't they give buckets? He said he uses hands. It's cheaper. Hands with bucket? Really hand? Yeah. 손으로 직접 줬대요. Sometimes buckets cannot reach into, buckets cannot, the cracks, the buckets cannot get to. 목소리에 손이 바가지가 안 들어가니까. You find it funny, huh? It's too much. 너무 심한 것 같아, 그죠? Okay. 아니, 좋은 것만 먹어야지. 아니, 다른 것만 먹어야지. So we need to eat something proper for you. We saw a movie, a Chan temple, Chinese Chan temple. 중국 선 Very old Chinese Chan temple. 도량에 대한 비디오를 봤어요, 중국에. Very old Chinese Chan temple, okay? 그래서 중국에 있는 되게 오래된 찬 그런 도량을 이제 비디오를 봤는데. It's known to be a serious place for Chan cultivation. 되게 잘 알려진 데 되게 열심히 하는 수행인들만 있는 대로. It's on video. That's how I found it. 비디오에 나왔어요. And so I saw a picture of this young abbot. 거기 젊은 그 주지가 있었는데. He's probably in his 30s. 30대밖에 안 되는. Probably late 30s. 30대 후반. And he's only second stage arhat.
이거 아라한밖에 안 된대 아직. How can you be second stage arhat only and oversee the chant training for the temple? 이거 아라한밖에 안 되는데 어떻게는 거기 모든 사람을 다 지도할 수 있는지 모르겠습니다. It doesn't work like that in Buddhism. 불교에서는 그렇게 되지 않아요. In a temple, the abbot is the highest level. 저 Typically. 사찰에서는 일반적으로 주지가 가장 수행의 깊이가 깊어야 되는데. Anyways, a lot more I want to tell you. Anyway, so at that temple, they also have those types of toilets as well. 재래식 화장실이 있는데 어쨌든 간에. Okay, so I saw this monk here in charge of cleaning toilets. 거기 어떤 스님이 그 담당인 거예요, 화장실 담당. You know what he does? 어떻게 하는지 알아요? He has a bucket, 바가지 okay, about the same size as we use in the bathroom here. With this big size bucket. 배아만한 바켓가 있는데. And then he has a pole that's from here to all the way to the wall. I'm kidding. It's a long pole. 이렇게 스틱이 이렇게 긴 거에다가 Yeah. 이렇게 바가지 푸는. That's how they clean toilets. You know, they go. 그래서 이렇게 해서 푸는 거예요. My master, 선화상에는 가서 손으로. incredible monk. Let me tell you. 대단한 스님이에요. Yeah. You know, you must be prepared to be willing to do what you tell other people to do. 다른 That's our 사람한테 mindset. 하라고 할 것도 다른 사람한테 해보라고 할 수 있는 거를 본인도 다 할 수 있는 마음가짐이 있어야 된다는 거죠. You see that? Because I give an example. If 예를 들어서 I tell you to endure leg pains, 다리 아픈 거 참으라고 얘기했잖아요. but I'm not willing to do it, 나는 그냥 안 하고 싶다. how are you going to believe me? 어떻게 이 사람 믿을 수 있어요? Right? Who's going to believe you? 누가 나를 믿겠어요, 그렇죠? So let me tell you, I didn't learn that much from my master, but that's why I remember the lessons I 사람한테 크게 remember. 많이 배운 건 You 없지만 know, 그게 제가 기억하는 거. the kinds of stories I hear that I say, wow, this is such a great man. I've never heard anyone behave like that before. 이런 사람 내가 들어본 적도 없고 본 적도 없는데. And that's what I learned. That's a chant I learned. Is try to measure up to his standards, you know. 자기가 세워놓은 그 기준만큼 하려고 노력을 한다는 거죠. And for 22 years 22년 plus, 동안 I know I still cannot measure up. I'm so far 계속 away. 열심히 하는데 그 선화상인만큼 할 수가 없는 거예요. Okay. Yeah. So it's very hard to be arrogant when you know you're nowhere in his 공감하기 level. 힘들어요. 그런 사람 알게 되면. Yeah. So that's my chant. My chant is always 제가 work harder and harder, 열심히 harder, 하고 because someday I like to surpass him. 어느 날 선화상이 이성이 되고 싶기 Oh, 때문에 better than he is. 선화상이 했던 것보다 더 잘하기 위해서. All right. Any questions? 질문 있으세요? 수행을 하면 아라한에 도달해야 된다고 했는데 그 도달 그걸 어떻게 알 수 있는? 도달했는지 안 했는지 어떻게 알 수 있는지. 누가 얘기한 거죠? 아라한에 도달해야 된다고 우리 스님은 딴 데서 들은 건가요? 아니 영어로 확실하게 얘기해 드리려고. So you said that we need to reach at least 4th stage arhat as a cultivator. No, as a left-form person. 그 출가인이 그렇다는 건데요. Lay people, we are a lot more lenient. No, the question was a little different. Yes. The question is, how do you measure that you actually reached it? You usually have your teacher certify you. 원래는 보통 되게 선생님이 그걸 알려줍니다. In Mahayana, we don't say that we are enlightened. 우리가 뭐 다 깨달았다 이런 말 안 합니다. We don't say we are 4th stage arhat. 우리가 직접 내가 사가 아란이라 절대 얘기하지 않습니다. Our teachers 선생님이 will have to say it for us. 얘기를 해줘야 됩니다. So it's called, in Mahayana, it's called certification process. We certify. 인가예요? Yeah. 불교에서 인가라고 합니다. Yeah. 인가? Yeah. 부장님. Like Yeah. stamp, Yeah. 인가. Yeah. The same? Yeah. Something like that. Yeah. I don't know the Chinese. 인가? But usually, preferably, someone who's enlightened, who's certified.
깨달은 사람이 있으면 그 사람이 인가를 해주면 더 좋겠죠? 그렇죠? 선어적으로는. Okay. And it's not something that we publicize. 공개적으로 그렇게 막 출판하고 그런 내용은 아니지만 It is something that network, this group of people, 거기 이렇게 they know each other. 있으면 서로 안다는 거죠. So it's not something you can fake. You can pretend to be a fourth stage arhat. 내가 사가 아라는 척하고 다닌다고 되는 게 아니라는 거죠. So that's how you know. 그렇게 알 수 있습니다. Usually the younger monks who work hard and have some experienced some good chant states. 어떤 찬을 하다가 어떤 좋은 경계들이 And they sometimes thought they are special, but they're not. 근데 그런 경계들이 생겼을 때 내가 정말 특별한 사람이다라고 생각할 수 있지만은 그렇지 않습니다. So that's why traditionally in our in a Chinese chant, you work hard, and when you feel that say you fourth stage arhat or higher or something like that, 내가 사가 아라한 같이 느껴진다 이렇게 생각하면 below that we don't bother. 그 이하는 별로 중요하지 않습니다. But you fourth stage arhat or higher, 사가 아라한이나 그 이상이 되면은 like the sixth patriarch, 예를 들어 육조 대사처럼 you go to seek a good no advisor, a well-known, 선지식을 찾아가야 됩니다. preferably Chan patriarch, 제일 좋은 거는 조사를 찾아가면 좋습니다. and he'll certify you. 그럼 그 조사가 인가를 해줄 겁니다. Yeah, he certifies you. Yes. 조사가 이렇게 보고. Yeah. So for example, my Master Hsuan Hua 선화상이 같은 경우는 practiced by himself. 혼자 은둔으로 수행을 했는데. And so when it's time for him to assume important responsibilities. 내가 중요한 역할이 있다라는 거를 생각이 들었을 때 he traveled 여행을 해서 he traveled to see Master Hsuan. Yeah, sorry. 허원 선사를 만나러 갔습니다. The current patriarch that. 그때 당시에 이제 허원 선사가 조사였거든요. 알려진 조사. 그래서 선화상인이 이제 내가 큰 책임이 있다 이런 거 느꼈을 때 허원 선사를 찾아갔어요. 멀리 여행을 해서. So my teacher is very interesting. 그래서 선화상인 참 재밌는 점이 많은데. He doesn't have money. 돈이 없어요. So whenever people made offerings of money to him, 돈을 만약에 이렇게 보시를 해주나요? 선화상인한테. He would spend it. 그냥 써요 돈을. On others. 다른 사람들을 위해서. So he travel, and with the monk that comes along, and the monk has no money to buy food, so he buys food to the monks. 스님들하고 같이 가는데. And whatever the monk needs, he spends money, his own money. Okay. 음식을 사서 그 사람들 주고. And he unlike us, he's worried about saving some money for himself. No. Never. 돈을 이렇게 아껴놔야겠다 걱정하는 사람도 있는데 절대 선화상은 그러지 않았습니다. So whoever he meets and they need money, he gives his own money until he has no more money. So when it's time for him to go meet with Master Hsuan, he made it to the train station. 그래서 어떻게 해서 기차역을 갔는데 no money. 돈이 없는 거예요. 선사 만나러 갈. So what did he do? 어떻게 했는지 아세요? I remember all these stories for life because it's so beautiful story. 아름다운 이야기가 많은데 선화상인에 대해서. And so he went out, went to the gas station. 그 주유소에 나가서. Went there and sat down. 그냥 앉았어요 일단. That's it. Now I went to Taiwan myself. I went to Taipei. And in the middle of Taipei, in the street of Taipei, I saw a Taiwanese monk wearing a red sash and in yellow robe. 노란색 안에 그 로브를 딱 입고. And he walks around with his bowl. 돈 그
그 돈 받을 그 Yeah. 거를 딱 들고 This is what the 들고. Chinese know it as you're supposed to make offerings, put money or whatever into his bowl. 스님한테 돈을 줘야 된다 이런 문화가 있기 때문에 탁발. So he's walking back and forth in this crowded 사람들이 엄청 street. 많은 시내에서 Okay. 빨간색 A 그 bridge over a big boulevard. 큰 길거리에 So he's walking back and forth 다리를 왔다 갔다 건너면서 in red and yellow, 노란색, 빨간색 있고 and it's not enough. He walks in the middle of the bridge. 그 다리 중간에서 막 왔다 갔다. Okay, and then yeah, it sounds something like this. 좀 이런 비슷한 걸 들고 And he hits his handbell. 이렇게 돌아다니고 있었대요. 대만에서. Okay, so that's what this Taiwanese monk did. 그래서 그 대만 스님이 And I saw that. I remember a picture of my master sitting in a train station. In a train station, in a corner somewhere. Okay. 그 생각이 났대요. 선화상이 기차역의 한 구석에서 이렇게 Probably not even on a chair or anything. 의자도 아니고 in a corner. 앉았으니 구석에서 이렇게 앉아가지고 이렇게 있었는데 그 이미지가 생각이 났대요. 그 대만 스님을 보고. So he sat there for like something like 1 or 2 days. 하루인가 이틀 그렇게 앉아 있었대요. 1 or 2 스님이 days. 선화상인이 기차역에 No food, 돈도 no 없고, drinks. 물도 없고 먹을 것도 없고. Until someone came 어떤 and I 사람이 said, 근데 갑자기 와서 I saw you yesterday. 어제 여기 계시지 않았나? 어제 여기서 스님 본 것 같은데. What are you doing? 여기서 뭐 하고 계세요? He says, my master said, oh, I'm going to, you know, very far away. 가야 된다. And he says, 이렇게 얘기하셨는데 then what are you waiting for? 왜 기다리고 계신가요? 그 사람이 물어봤대요. He said, my master says, 선화상이 얘기하시기를 I'm waiting for a ticket. 티켓 쓸 수 없어서 이러고 있다라고 얘기했대요. So the man talked and he said, okay, here, please have some money. 여기 돈 있으니까 티켓 사세요. So he took the money, bought the 돈을 ticket, 받아서 그 티켓을 사가지고 and got on the train 그래서 기차에 타서 and went to see Master Hsuan. 서원 선사를 만나러 갔어요. Okay, so when he saw Master Hsuan, 서원 선사를 딱 만나서 처음 만났는데 Master Hsuan, one look at him, 서원 선사가 딱 한번 보고 immediately said, 바로 이렇게 얘기했어요. 如是如是. 루슈. Yeah. 루슈. Thus. Yeah. 如是如是. 그러네. 如是如是. 인정하는 거야. 그렇고 그렇네. Yeah. 如是如是. 맞아요. 그렇네. Meaning, 중국말인가? yeah, you know one a Chinese character, 如来的如, như lai的如. 로 길로. Yeah, 如是如是. 여시. 그런 거 그렇다. No, it's not. No, it's not. It's mochi. 여시. 나도 오래되나 여시. 로스. 그래 옳다. 그래. 더스. 그렇네. 여시. 안경. What? glasses on. I'm reading. 오케이 여시. 여시. 맞는데. 여시 그거 knows. 써달라고. The hot guy knows. He knows. 如是如是. 여시 맞대요. 그렇네. Yeah, 如是如是. 옳지. 如是如是. Come on. 부처님도 여시. 如是如是. Yeah. 여시. 서원 선사가 이제 선화상에서 만난 그 순간 여시 이랬대요. 그렇네. Yeah. So 如是如是. So it basically, my master explained that Master Hsuan meant 서원 선사가 그러니까 그 얘기한 거는 you are thus, 당신도 그렇고 I am thus. 나도 그렇다. So we are the same. We are 똑같다. thus. So that's how he got certified. 그렇게 인가를 받았어요. Yeah.
even at the time, Master Hsuan was lower level than Master Hsuan Hua, 그 당시에 even though, but once you become enlightened, 근데 깨닫고 나면은 enlightened people can recognize each other. 깨달은 사람끼리는 알아볼 수가 있어요. Well, does it make sense to you? The 그런 것 같아요. enlightened people are a different group of people where they actually 깨달은 can 사람들은 tell or whether the other person's enlightened or not. they can, right? They can. 다른 만약에 깨달은 사람도 만나면은 알아볼 수가 있대요. Okay, but the low level person 근데 낮은 레벨에 있는 사람은 cannot tell the other person's level. 그 다른 사람의 그 레벨을 알 수가 없고. So the certification process 그 is 인간 more 과정은 to verify that you're an enlightened being, verified. to certify, to chen, 그런 인chen, 인증하는 과정인 거죠. that you're enlightened, and therefore. 자네가 깨달았다 이거를 인정하는 과정인데. Therefore, the people who learn Buddhism from you, 그런 사람들은 그 사람한테 배운 불교를 배운 사람들은 can be assured that's the right thing. 그렇게 해야지만 그 아래서 배운 사람들이 이게 맞는 거구나라는 걸 알고 배울 수가 있는 거죠. It's very, very important. 네, Very important. 그게 중요한 상황인 거예요. 왜냐하면 What happened is that 사람들이 알 수 what's 있으니까. most dangerous about learning 제일 Buddhism 위험한 게 뭐냐 불교를 배우는데 is learning the wrong views on your master. 잘못된 관점을 배우는 겁니다. So, for example, the teachers who are not enlightened yet, come in, sit down. 깨닫지 않았는데 아직 그 사람들 배운다고 하면은. So the people who are not enlightened yet, as I said, 깨닫지 않은 사람한테 배우면은 they tend to not have the proper views. 그 뭐라죠? 정견이 없는 거죠. 그런 경향이 있어요. 정견이 없다. So that's why when they teach their students, 그 제자들을 가르칠 때 the students pick up the wrong views. 제자들도 또 정견을 못 갖게 되는 거예요. Including a fourth-stage arhat. 사과 아라한도 그래요. They're quite low. They're not at the level of being an enlightened being, and therefore, 그 깨달은 그런 존재가 아니기 때문에 사과. Even the fourth-stage arhat's teaching can be erroneous. Could be wrong. 가르치는 내용이 좀 혼란스러울 수 있어요. Okay, so that's why it's very important to learn from the right teacher. Not just anything, not just anyone. So in a Chinese system, they have this patriarch system where you patriarch of Orthodox Buddhism, mainline. 정통 그 선이 있는 정선이 있는데 patriarch of Chan schools. 조사들이 쫙 있어서. And so forth. Therefore they recognize as patriarchs through these lineages. And that is why when you learn from them, you can rest assured that you're learning the proper views, the proper dharma. Okay. So that's why Buddhism, we're very conservative. We unlike worldly knowledge or worldly pursuits, we only want to focus and learn from the patriarchs. Yeah, concentrate. 집중해야 되는 그 내용이 확실해야 됩니다. And that's a difference. 그게 차이가 있습니다. All right. Any question? Any other questions? 질문 있으신 분 계세요? Yes. Yeah, feel free. Yeah. 중국 같은 경우에는 성맥이 이렇게 누구든지 잘 알 수 있는지. In China, is it very obvious who's the patriarch?
Is it obvious in China? What does he mean by Like that? everybody knows already. Like this is patriarch. Well, back then they used 옛날에는 the people had a lot of blessings. 복이 많아서 사람들이 So that, for example, 예를 들어서 at that time they all knew the Master Hsuan was a 그 patriarch. 당시에는 허원선사가 조사한 걸 사람들이 그냥 다 알고 있었대 일반적으로. So he's recognized. 그래서 사람들이 인정을 So 했대. everyone went and learned 그래서 from him. 허원선사한테 찾아갔어요. 사람들이. So if anyone had any questions about Buddhism, they couldn't answer. 불교에 대해서 질문 있는데 사람들이 대답을 못하면 You see, instead of debating among themselves, 그냥 서로 막 뭐 이게 맞다 저거 맞다 싸우기보다는 which is a waste of time 시간 personally, 낭비잖아요. 그죠? they would spend time going to see a 그 patriarch 시간을 and ask for 들여서 instruction. 조사하고 What is that? 찾아가서 Master so and so, what do you think? This I don't understand about this. 선생님. Okay, that's what we do. Okay. 그 질문은 지금처럼 뭐 한국이나 중국도 그 법맥이 끊겼다고 말씀하셨는데 You said the lineage has stopped in China. Also in Korea, there's no patriarch. 그래서 질문이 그래서 어떻게 찾아가는지. So how do we find the patriarch to go and ask? 아이고 머리. You know, I have some new people here. Are you here to learn about meditation? Is that your interest? Beginners, right? Okay, why don't we take care of these beginners people? Yeah. Yeah, that's no waste of time. You're here for as tourists, right? We live on Jeju. We're Oh, excuse me, I'm tourist. 여기는 사실 여기 제주도민이시고 여기는 관광하러 오신 분이세요. So embarrassing. 창피하게. A tourist calling the resident tourist. Oh yeah. 제주도민한테 관광객이냐고 물어봐서 You can tell I'm not a patriarch right away. No wisdom. We have a welcome. We have a beginners class if you're interested. Okay. I think it's probably more useful to you than sitting here and listen to my my spiel, which is really nonsense. My student there, we will be glad to show you how to meditate if that interests you. Okay. You can go to the room next door, right? Yeah. Okay. Please. Okay. Thank you. See you Okay. later. Okay. There are more new people. What do you think? Yeah, so that's what you do. Go. We refer more people. Yeah, please. 가서 저기 계신 스님한테 한번 배워보세요. 참선에 처음 하신 분 같으면은 가서 이렇게 배우시고. 그렇지는 않거든요. 그렇지는 않으면 그냥 네. They're not new to the meditation. Huh? They are new to here, but it's not the meditation is not new for them. It's not new for them. Up to them if they want to go and 하시고 싶은 분은 가세요. learn our. 자세 가르쳐드리고 뭐 기초 원리, 어떻게 그런 참선 기술 그런 거 가르쳐 주실 겁니다. If they want to be introduced to our style of 우리 meditation, you 스타일로 most welcome. 배워보시고 싶은 분은 저기 현승 스님이 가르쳐 주실 거예요. Yeah. 상옥 스님하고 같이. Yeah. Venerable Sangwook, would you translate for them, please? Thank you very much. 취직하셨고. See, I lost half of them already. 반은 벌써 나가네요. These poor people will be sitting here politely for another half hour. So I don't know what he's talking about. I'm wasting my time. 다 가시네. 다리 아프니까. Their legs hurt. He's like, can I go? Can I go? So 나도 가고 싶어. me too. I want to go eat. 저희 스님도 가고 싶대요. 같이 갑시다. Let's go. So here, what about here? This is just my personal opinion. Okay. 이건 제 개인적인 생각일 뿐이지만. And it's harmless because I'm really have no weight.
you know, no one recognized me, no one 저를 certified 알아볼 me, 진짜 아무도 so 없고 제가 유명한 사람도 아니니까 I'm free to do as I please. 난 유명한 사람 아니니까. In fact, once I remember I was meditating and my master called me and I came to pay a visit to my master. 근데 어느 날 참선하고 있었는데 선화상이 불러서 갔습니다. My Vietnamese master. 선화상이? Yeah. 참선하는데 그 선화상이 말고 베트남 그 선생님 있는데 불러서 갔대요, 스님이. And my master, Vietnamese master, is the top ranking Vietnamese monk in Los Angeles in the United States back then. LA에서 그 베트남 그 커뮤니티에서 되게 높이 쳐주는 스님인데 Senior monk. 원로 스님 중에 한 Very well known. 되게 잘 알려진 스님인데. He's even senior than I believe Thích Nhất Hạnh even. 타니카 스님보다 더 거기서 인정하는 스님이에요. Anyway, so he says that the Dalai Lama comes and sees him every single time he goes to LA. 달라이라마가 LA에 올 때마다 꼭 그 스님 만나러 간대요. 베트남. So he met a lot of high level monks. 그래서 되게 높은 하이 레벨 그 스님들을 많이 만난대요. 높은 레벨 스님들을. So he took a look at me. He was on his dying bed. He was dying. Yeah. 돌아가시기 직전에 그 뭐라 그러지? 돌아가시 누워 있을 때 그 침상에서 Yeah. 저희 스님을 보고서 이렇게 얘기하셨대요. And he said, oh, there you are. 여기 왔구나. Because I was meditating on my own. I refused to stay in his temple. 거기 그 스님 절에 있기를 원하지 않고 나가서 혼자 그 참선만 하고 있었는데 그 당시에 He wanted to give me his temple. I didn't want it. 스님이 자기 사찰을 저희 스님한테 주고 싶어 했는데도 그거 별로 원하지 않았대요. I prefer to meditate. 그때 당시에 저는 I don't like temples. 그냥 참선을 Trust me. 원했어요. I do not like temples. Too many headaches. 너무 머리 아파서 그냥 참선만 하고 싶었죠. And so he said, there you are. 여기 Yeah. 왔구나. And took a look at me 그래서 딱 쳐다보고 and he says, 그 스님이 하신 얘기가 you want me to certify you? 내가 그 인가해 줄까? 이렇게 물어봤대요. 인가해 줄까? Yeah. 스님이 베트남 스님이 And I said, certify? What does that mean? 인가? 그 무슨 소린데? What does that mean? And he said, oh, well, you know, whatever you want me to certify you, I will. 원하는 대로 인가해 줄게. So, you know, in Buddhism, and Amita Sunim will probably confirm it for me. 확인해 주실 수 있겠지만 In Buddhism, it's very important to have a senior monk 원로 스님이 tell everyone else 다른 that you're a good 사람들한테 monk. 여기 좋은 Right? 스님이다 이렇게 얘기를 해주는 게 중요하잖아요. Then your devotees can safely follow you. 안전한 마음으로 Yes? 그 사람 따를 수가 있잖아요, 그죠? And that's one form of certification, 그게 한 종류의 인가인데, right? So you follow the senior monk. You may say, oh, that's my disciple. He's a good monk. You can come and learn from him. 와서 배워야 된다 이렇게 얘기를 해줘야 된다는 거죠. That's certification from a 그게 senior monk. 인가인데, Okay. But I thought about it. And I thought he wanted to certify me to be an arhat or something, 베트남 스님이 스님이 뭐 아라한이다 뭐 이런 식으로 인가를 해주고 싶었나 봐요. which would be nice. 좋을 수 있을 것 같은데 그러면은 No more poverty, 뭐 아주 가난하게 안 살아도 되고 more money for change, 돈 많이 생겨서 좀 다른 more disciples, a temple finally. 사제도 그냥 거저 생기고 그럴 것 같은데. So I said, 근데 그때 no. 싫다고 하셨대요. I was afraid he would make me come back to his temple. 왜냐하면 그 스님 사찰을 다시 오게 할까봐 좀 별로 마음 그렇게 하고 싶지 않았대요. 그래서 아니라고 그랬대. So let me answer your question this way. 한번 대답을 해드리겠습니다. You should follow your senior monks' recommendations. 원로 스님의 그 추천을 따르시면 좋고 As a general rule of thumb.
일반적인 그 룰로서는 because you know the senior monks have been monks for 40 years, 50 원로 years, 60 스님들은 years. 40년, 50년 하셨잖아요. 스님 생활을. They're virtuous people. 덕이 있는 사람들이잖아요. And therefore, when they say this is a good 그래서 monk, this is a good 여기에 이 nun, 스님은 좋은 스님이라고 얘기를 했을 때 그걸 믿으셔도 돼요. you can trust them and go to the temple and support the 사찰에 temple. 가서 그걸 도와주고 그러시면 좋고. Okay? That's the first step. 그게 이제 첫 번째 단계는 그렇고. And then you start by doing that, by the way. We all have to start by doing that. We all have to do that. 처음엔 다 그렇게 시작을 하면 좋고. And then what it is important for you to do that because it helps you accrue blessings. 그렇게 하면 복을 처음에 쌓기 시작할 수 있어요. It's very important. You don't have the blessings, you cannot cultivate. 복이 You 없으면 cannot 수행할 수가 meditate. 없거든요. Right? This is what most meditation teachers, Chan meditation teachers fail to tell you. 그건 이제 많은 선생님들이 상사들이 이걸 설명하는 걸 잘 못해서 실패를 많이 하는데 복이 없으면 수행할 수가 없습니다. When you meditate, you want to meditate, you have to plant blessings first. 수행을 하려면 먼저 복을 쌓아야 돼요. You know why? 왜 그런지 아세요? Would you like to know why? 왜 그런지 아세요? Hmm? 네. 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 No, it's nasal. 네. Because from a Chan tradition, 찬에서는 we have a concept called dharma vessel. dharma vessel이라는 그런 컨셉인데 뭐라 그래요? 한국말로?法器. 치, 법기라는 그런 개념이 있는데 치 is a container. 네, 이게 container. 담고 가는 거. 법을法器. 담고 간다 이런 개념이 있는데 法器. Okay? 법기. Popki. Yeah. Sounds like ice cream. So the teacher 선생님이 must see you as a dharma vessel 제자를 법기로 봐야 된대요. before he teaches you. 먼저 가르치기 전에 이건 법기다. 제자를 그렇게 봐야 된대요. Doesn't matter who you are. 누구인지 상관없이. Man, woman, 여자, child, 남자, 애들 상관없이. Vietnamese, Chinese, 뭐 doesn't 베트남 matter. 사람, 한국 Okay. 사람, 미국 사람. 뭐. Each individual 아까 must 그거는 be a fachi before they're taught. 법기여야 됩니다. 먼저 가르치기. Because the fachi, the popki means that you are worthy to receive and contain. 그 법을 배워서 담고 있을 수 있는 그런 가치가 있는 사람이어야 되는 거 먼저. Contain the dharma. 와, That's a very important concept. 되게 중요한 컨셉인데요. So that is why instead of worrying about learning and to be taught, 걱정하는 것보다 뭘 배울 수 you worry about yourself, making yourself a worthy vessel first. 법기가 될 수 있는지 그걸 먼저. You make yourself worthy to be taught. 우리가 진짜 배울 만한 가치가 있는 사람인지. And you make yourself worthy to be taught by 가치 있는 그 법을 배워서 담을 수 있는 가치 있는 사람이 되려면 farming. 아니면 농사를 짓는다든가. Yeah, planting your blessings. 복을 쌓아야 돼요. Right? So because the monks and nuns are fu tian, 오티엔. the field of blessings. Fu tian. 그 field blessing은 뭐냐? Yeah, 이렇게 field of blessings. 칸칸에 이렇게 가사 있는 Field of 칸칸 blessings. 복전. Yeah. 복전. Yeah. 복전. Yeah. See, one 이렇게 field blessings. 한 칸 한 칸이 복전. Yeah. field blessing Yeah. 복을 의미한대요. 한 복전. 칸. 밭을 얘기하는. 밭. 밭. 우리 농사 짓는 밭. Yeah. Finally I got the word. 복전. Yeah. 복천. Yeah. Farming. 그러니까 이게 farming. 밭대기 하나. 밭대기 하나. Farming. 밭대기. Yeah. Farming. Farming. You plant rice. Yeah. Farming. 그러니까 농사 짓듯이. You plant rice. You plant your blessings. 그러니까 복을 하나하나 심어야 돼요. 그 복전에다가 하나 칸칸 한 칸에. You know that? That's the secret about practicing Chan.
It's not about learning Hua or learning or whatever. You know, people come and they say, teach me Hua, teach me the 4 true hands eye, teach me this, teach me that. And they don't get what they want because they're not vessels. 그게 배우지 못하는 이유가 아직 좋은 법기가 되지 못했기 때문이에요. So that's why, and so you go to the temple, you know, 절에 가서 먼저 you see things that you can do, you do. That's planting blessings. 그게 복을 쌓는 거예요. The Caucasian, excuse me, sir. The Caucasians don't have this concept, 복인들이 이런 right? They 컨셉이 come and say, "Here I am, teach me." 백인들 와서 가르쳐 주세요 이런 태도가 있어요. Right? Yeah, that's the concept. The Caucasians, they said, you know, they said, how much? 뭐 얼마 내면 가르쳐 줄 거냐. Okay. In Asia, it's like we plant, we farm first. Because you know why? Because it's not something you can pay for. 왜냐하면 이거는 돈 주고 살 수 있는 게 없기 때문이에요. You don't have enough money to pay for. 우리가 아무리 돈을 갖고 있어도 충분치 않기 때문에. You don't have enough money to pay for the help to these masters help you go to the Pure Land. You don't have enough money to pay for 아무리 that. 돈이 많아도 그 돈이 Agree? 충분치 않아요. 선생님이 정토를 보내줄 수 있는. No one has enough money. No one. 아무도 그런 충분한 돈을 갖고 So 있는 you 사람 세상에 pay 없어요. for it with your blessings. 그러니까 복으로 You farm. Every single time you farm. Don't come here and say, teach me. 앉아서 좀 가르쳐봐 이러지 말고 Okay. 복을 쌓아야 돼요. And if you have that kind of attitude, you can come here for 10 more years. 10년 더 와도 And that's what I did at my temple. 저도 옛날에 그랬어요. They come and they said, I'm from this big temple. 나 이게 큰 절에서 왔는데 I'm Master Hsuan Hua's disciples. 하나상인 제자고 Teach me. 가르쳐줘. So what do? 그럼 어떻게 되죠? You don't teach them, and they leave by their own, on their own. 안 가르쳐줘요. 그냥 냅둬버려요. 쫓겨나지 않고 Okay. 냅둬요. So that's a concept very important. You do something so that you are a worthy vessel. 우리가 가치가 있는 그 법기가 되는 거. Sorry? Okay, and not only just a worthy vessel, but important vessel. 중요한 법기가 되어야 됩니다. You know, like you can read. I can give an example. People say, there's 1,000 different 화도s that you can read from the books. 화두가 있잖아요. Okay, you can read 1,000 different 화도s from the books. 몇천 개의 화두에 대해서 읽어보는데. Right? You can do that. Anyone can do that. You can read 1,000 different 화도s, 읽을 수 있잖아요. and you can pick one to practice yourself. 그리고 하나 뽑아갖고 할 수 있잖아요. But it's not as good as 이거는 some master who 어떤 practiced 사람이 화도 와서 before, 전에 화두를 해본 사람이 who 와서 accomplished 화도, 완전히 성취한 사람이 says, 와서 let me give you this. 내가 이거 줄게. 이거보다는 You don't need one. You don't need 1,000. 하나만 있으면 돼요. Agree? 1000개 필요가 Because you're a worthy vessel. That's why I give it to you. 가치 있는 법기가 되면 그런 선생이 알아보고 줄 거예요. Okay? So that's why the concept is very, very important. This is 이 컨셉이 I 중요해요. meant to say this in Seoul, but I never had a chance because 서울에 people 얘기를 하고 ask me 싶은데 too many hard questions. 서울에 너무 어려운 질문 많이 So I 했어요. sweated and sweated. I said, "Oh my God." 없었어요. Oh, I didn't have enough time to talk about these 시간이 important 없어서. concepts. Okay, but here today we're so relaxed, 오늘 여기서 Yeah. 여러분이 참 이렇게 and among farmers ourselves, 여기 농사짓는 선생님도 계시고 so we share these concepts about 그래서 farming 제가 이런 농사짓는 그런 내용도 얘기해 볼 수 있고 that I feel that the people in Seoul would not appreciate. 서울에 있는 사람들 이런 얘기하면 별로 그거에 대해서 감사하게 생각하지 못할 것 같은데요. So that's why you need to plant blessings. That's 그러니까 우리 my 모두 다 that's 복을 my 쌓아야 되고 심어야 돼요. that's my emphasis to you. You 복을 need 제가 to 강조하신 plant 얘기는 blessings. Okay. 복을 심어야 된다. The more blessings you have, 복을 많이 있을수록
the better dharma doors is given to you, 더 좋은 법문이 주어질 것이고 and it's easier for you to practice it. 더 쉽게 수행할 수 있을 겁니다. All right. So personally, 개인적으로 I practice. I created blessings 복을 짓게 합니다. about 4 or 5 times. 4-5번. That's it. 4 or 5 times, and every time I did something important. 스님의 같은 경우는 4번, 5번 중요한 뭔가를 복을 지었는데 그걸 할 때마다 For others. 다른 Not 사람들을 for 위해서 뭘 myself. 했을 때 내 자신을 위해서 한 게 아니라 남을 도우려고 무슨 복을 지었을 때 You plant blessings by helping others, 복을 짓는 거는 남을 도울 때 복이 지어지는 거잖아요. right? And the more others you help, 더 많은 사람들, 다른 사람들 도울수록 the more blessings you have. 더 많은 복이 생기는 거예요. It's that simple. 그렇게 Okay. 간단한 문제예요. It's not something you talk. You get up and you do. 이런 you 거는 must 말하는 do it. 중요한 게 아니라 그냥 하는 게 중요한 거예요. You go in. 가서 You're willing to do this. 이게 더러운 일도 할 의지가 있고 And that's what my master taught me. 그게 선화상이 가르쳐준 겁니다. And that's how I learned those important dharmas I'm teaching you. 그렇게 저도 이렇게 중요한 법문을 배워서 여러분한테 가르쳐줄 수 있는 거예요. I beg and beg to be taught the 42 hands and eyes 42선을 가르쳐달라고 엄청 많이 빌었는데 for a year. 많은 수년 동안 And and they wouldn't teach me. 그 사람들이 가르쳐주지 않았어요. And I did something 근데 something big. 큰 일을 Then I was transmitted 했을 to. 때 그걸 전수받을 수가 있었어요. And then, Amita Sunim, 법륜 스님한테 and then I started by teaching Chan meditation as per my teacher's order, 사람들한테 Master Hsuan Hua's order. 선화상인이 시켜서 사람들한테 선을 가르치기 In 시작했는데 2006, I began 2006년부터 사람들한테 선을 가르치기 시작했는데 because he ordered me to. 선화상인 시켜서 Okay, I didn't want to teach. I said, no. 가르칠 마음이 전혀 없었는데 선화상인 시켜서 어쩔 수 없이 시작했어요. Too many headaches. 너무 어려웠는데 I have no interest. 그런 거 관심이 없었는데 So I started teaching starting 2006. 2006년부터 가르치기 시작했는데 And then more and more students came. 더 많은 학생들이 오기 시작했어요. And more students enjoy the leg pains. 많은 사람들이 이상하게도 다리 아픈 거 너무 좋아했어요. There's a market for these people who love 시장이 있는 pain. 것 같아요. 다리 아픈 거 좋아하는 사람 시장이 있어요. 시장성이 있어요. Yeah, I know, it's weird. 사람들이 좀 이상한 것 같아요. And more people came, and 더 then 많은 사람들 he keeps saying we are idiot group. yeah, and you're not normal. 그래서 정상이 아닌 것 같습니다. And then more, and then some wanted to become a monk, and 그리고 now, 어떤 사람이 스님이 되고 싶어 했어요. and they wanted to practice under me. 그리고 어떤 사람이 출발해서 I said, all I have to offer you is my story, my master's story. 이런 더러운 얘기 할 것밖에 없었는데 They were not scared. 무서워하지 않고 출발했어요. And then so I taught them meditation. 그래서 I taught them Chan. 어떻게 찬을 하는지 가르쳤는데 And then they asked me, what is you practice? 뭘 수행하시나요? 그렇게 물어봤대요. I said, I practice the hands and eyes. It's part of my daily practice. 매일매일 난 42수환을 한다. It's 얘기했대요. I don't know, hands and eyes is a, 42수환이라고 in Korean we call true words. yeah. 42 진환이라고 우리 그냥 얘기하는데 Yeah. 지능은 나와 있으면 안 하는데 어떻게 하는지 수원에 대해서 중요한 게 이야기해도 되는 거예요? 한국하면 안 He 돼요? says, you told me not to talk about it. Is it okay to talk publicly? A little bit. 조금 해도 되네. 조금. Yeah. 궁금해하니까. They all want to know what it is.
Well, please explain. Probably he knows more about in Korean than I do. 한국말로 한번 I'm from the U.S. My system is different. Just to explain a little bit so that people educate them about this is Buddhism concepts in general. It's no harm. 개념만 설명하래요. 밀교가 뭐냐. It's a huge dharma, and they should know a little bit about it. That's all. 뭐 어떻게 하는지 보여주지 말고 개념을. It's better they learn from the right source than learning from the wrong sources. 바른 그러니까 관세음보살이 아니 심장은 아니고 관세음보살은 천수천안이라고 하잖아요. 오. 천개의 눈을 가지고 천개의 손과 눈을 Yeah, he knows how to speak dharma. 그러니까 천개를 다 할 수는 없잖아요. 그런데 밀교의 어떤 그 진언을 만트라를 수행하면은 42가지. 두 가지, yeah. 42가지를 해서 42가지. 따라하면 안 돼. 그럼 내가 선생 되잖아. 42가지의 그 수행이 있어요. 그거 지금 42 수안이라는 하는 것은 손과 눈, 수안. Hsuan, yeah, Hsuan. 그 만트라 Thủ nhãn. Vietnamese thủ nhãn. Korean and Vietnamese are so similar. 수안. Sounds is the same, yeah. Hsuan, yeah. Thủ nhãn. Vietnamese thủ nhãn. 그 수행법을 지금 이야기하십니다. 그 정도는 됐습니다. 그렇게 말씀하셨어요. 그런 걸로 하셨 그분은 그렇게 한다고 하셨다고. 그렇죠? He explained it. Yeah, very good. Yeah, see? Well, he didn't say it's not to be shared unless you're transmitted. Right. It is a secret dharma. You're not supposed to learn it. You must- 밀교라서 It must be transmitted to you. 어떤 그 You can't 허락하는 practice 사람이 전수하는 사람을 집어서 이 사람 해도 된다 이렇게 해서 딱 그 비밀스럽게 되는 그런 수행이라서 공개적으로 하는 게 아니에요. So anyway, let me continue my story and you understand. 그러면 스토리를 쭉 얘기하면 이제 이해가 가실 거래요. So my student asked me then, will you teach it? Teach us that. 42수완 하시면 우리도 가르쳐달라 이렇게 얘기를 했대요. And I said, no, I can't. 가르쳐줄 수가 없다. Because as far as I know, I only knew about 3-4 people who can teach it. 3명 정도 그 정도 남한테 가르쳐줄 수 있는 걸 알고 있는데 And they're all at my master's temples, DRBA. 선화상인 그 사찰에 있는 사람들만 할 수 있다. I'm not authorized to teach 나는 you. 그렇게 허락을 받은 적이 없다. And so my plan was, originally my plan was to 처음에 제 계획은 train my students 제자들을 가르쳐서 so that they better than the DRBA students. 그래서 선화상인 제자보다 내 제자들이 더 높은 단계까지 가게 만들어야겠다 이런 See, I'm sneaky. I'm very sneaky. 계획이 있었는데 I knew the levels. Okay, I knew the levels. So I, on purpose, 제자들 레벨을 알고 있는데 train my students to be far better. 훨씬 더 높은 단계까지 보내야겠다 이렇게 생각. Now they have a problem, 계획이 있었는데 right? They have a problem. Their student is not as good as mine, so they don't want the Hsuan to be discontinued. So that's why someday I plan to send my students over to receive transmission from them. 거긴 제자를 보내서 그 42수안이 딱 그 나중에 끊이지 않게 하려고 제자를 나중에 내가 잘해가지고 가르쳐서 그 만불성상에 보내서 거기서 배우게 해야겠다 이렇게 생각하고 계셨대요. Yeah, so I train my students like that, 그렇게 제자를 가르치고 있었는데 and never ask my master for permission to transmit it. 선화상에는 한 번도 이거 내가 다른 사람한테 가르쳐도 되냐고 물어본 적이 없대요. 허락을 구한 적이 없어요. But one day he told me I should transmit the hands and eyes to my students. 제자는 가르쳐 된다라고 얘기하셨대요. That's how it happened. 그런 일이 있었대요. Okay. So it's do not be greedy. This is a dharma. This is one of the most powerful dharmas in our lineage.
이 법명에서 가지고 있는 가장 강력한 법문인데 not only because you practice it, it helps you become enlightened. 나중에 깨닫도록 도와줄 뿐만이 아니라 High level enlightenment, very high. But it also helps us. It gives us the tools 이런 도구를 주어서 to help others. 나중에 다른 사람을 돕게 할 수 있어요. For example, I was in Seoul 서울에 있었는데 recently, and in our Chan class, 3-day Chan Chi class there, 3일 동안 이 찬치를 했는데 there's a nun who came and she had the flu, 감기가 있는 그 비구니 스님이 있었어요. and she's coughing. 그 비구니들이 막 기침을 했어요. Coughing loudly. 되게 시끄럽게 막 기침을 A few 했어요. times. 여러 번. Okay, so I use one of the hands to heal her. 그래서 42수환 중에 하나를 써서 그 스님 고쳐줬어요. Okay, and she stopped coughing. 그리고 그 스님이 기침 멈췄어요. We don't do that, you know. I'm just so we do these things. We help others, and we need to have tools to help others. 그 도구가 있어야 되기 때문에. Okay, so that's why in our lineage, the hands and eyes are very important for us. 이 수환이 되게 중요한 문제예요. 중요한 수행이에요. I was telling Sunim here that 여기 계신 it's just like the going to war. 이게 마치 전쟁 가는 거 그런 거랑 같다. The U.S. armed forces are dangerous because they have so many different types of 예를 들어 weapons. 미국 군인들은 위험하잖아요. 왜냐하면 기구가 많잖아요. 도구가 싸울 수 있는 장비가. So that's the same. Similarly, we want to 우리도 또한 spread Buddhism. 불교를 전파를 We need to 하려면 have a lot of weapons. 우리도 많은 무기가 있어야 돼요. Okay. So anyway, 어쨌든 간에 but I haven't answered the question yet about what about here? What do we do? Okay. So the first thing, yeah, you're welcome. You see, this is the problem. I have one question and I spend the entire hour explaining. 질문 하나 하면 저희 선생님 주로 이렇게 키우대요. It's not even a hard question yet. 어려운 질문도 아닌데. But anyway, so the first level is we need to plant blessings. You agree? 처음에 먼저 복을 쌓아야 되고. Okay. So next time, please remember, go to the temple and help out. Don't just sit there and do nothing. Expect people to give you food to eat. And stuff. Help out. You know, go do dishes. You know, pick up garbage. Okay. What? You done? Oh, excuse me. You're too fast for me. Okay, so you help others. Remember the concepts. You help others. Not just a temple. Okay. Go to the hospital. You know, help others. Go to school. Help others. Doesn't matter. You help others. Become a good person. You do that, you become a better person. Your heart becomes better. 좋은 마음이 생겨서 좋은 사람이 되는 거예요. Right? So that's what we do. And once you do that enough, 많이 as 하시면 you naturally do that without thinking, 아무 생각 없이 그냥 자연스럽게 그렇게 되는 거예요. then 그다음에 something wonderful happens. 아주 좋은 일이 생길 거예요. You're able to draw near a person who can teach you. 그러면 저절로 나도 모르게 You don't have to worry about it. 가르쳐줄 수 있는 사람한테 가까이 갈 수 있어요. You don't have to worry about who's a good teacher, who's a bad 누가 teacher. 좋은 선생님인지 아닌지 그런 거 모르게. You know, the good teacher will look at you and say, Dharma vessel, Dharma vessel. 좋은 선생님이 I'm sorry. The teacher, the good teacher, he looks at you and say, this is a Dharma vessel. 여기 좋은 법기가 있구나. 그렇게 어? 바라보고 Come, I teach 이리 you. 오세요. Come, 가르쳐줄게요. I teach you. 이렇게 되는 거죠. You don't have to be greedy. 탐이 있을 필요가 없어요. Does it help? 됐나요? And finally, 그리고 마지막으로 that's two, right? Number one, you plant blessings. Number two, don't be greedy. Okay? 탐하지 말고 If you're a good person, 좋은 사람이 되면 someone will come and say, hey, I teach you. 어떤 사람이 와서 이리 와서 배워봐 이렇게 할 거고 Okay?
Number 3. 세 번째는 Okay. I'll teach you one more thing. 세 번째 하나 더 가르쳐 드릴게요. If you are in a hurry to find a teacher 막 급히 선생을 찾아야 하면은 그런 상황이면 because you're too old, 예를 들어 너무 나이가 많아. don't have much time left. 시간이 얼마 안 남았다. 그러면은 If you wait for the teacher to come, 선생님 it might be too late. 너무 오래 쓸 수도 있다. Can't even walk anymore. 걷지도 못하고 그렇게 되면은 Then I advise you 이렇게 제안하는데 to 조언하는데 to pray to Guan Yin, for example. 관인보살한테 Let's say Guan Yin, bow, pray and say, please guide me to a good teacher. 저를 도와서 좋은 선생님 찾게 해주세요. 이렇게 기도를 해보시래요. I had people who heard about Master Hsuan Hua, 선화상인 얘기를 듣는 then they prayed to him, they bowed to him and said, please, 저를 Master, 막 하면서 I'd like to learn your dharma. I'd like to learn your 선화상인한테 dharma. 그 법을 배우고 싶다고 막 저를 했대요. And then they are somehow guided to someone who understands his dharma. 자연스럽게 나도 모르게 그 법을 전달해 줄 수 있는 사람한테 저절로 가게 돼. Okay, so number 3, you can pray, ask for help from the Buddhas and Bodhisattvas. 부처님하고 보살한테 기도를 해서 선생님을 찾게 해달라고 해주세요. Does it help? Okay. Okay, so we stop and we'll have lunch. 이제 점심 식사하러 갈까요? Okay, okay. Thank you. Thank you. 감사합니다. I agree with you.